Hello guys, welcome to another construction update from Queen Homes. Today here from our Maison Duplex model. Yes, this is our duplex. Basically has two separate units with a firewall in the middle of 1,500 square feet, 3-bedroom, 2-bath on each side. If you see here, basically you have one side here and the other one, 2 full car garage. You still have space in the back for a lanai. This is gonna have, of course, tile. It's gonna have granite countertops. So we are right now on the framing stage, as you've probably seen on your screen. We're on framing right now. We're trying to pass framing. There's a firewall in the middle, so we're having to make some adjustments in there according to new codes that we have here in the county. As you know, construction, it's a fluid situation always. So our superintendent is working. We already have water, we have power, and we're about 3 months in so far on this project. We hope to finish probably in the next 8 weeks. So the next update that we're gonna have, we're probably gonna have already drywall, we're gonna have already flooring, and we're gonna have already all the cabinets in. So this is part of the construction. Que yo voy a hacer porque Mike me dice que sigue con la construcción, que eso no debe de afectar la construcción allá, pero... Oh, wow. Pero you need water, ¿no? ¿Ah? Pero te necesitas. No, ya yo tengo el agua conectada. Esto es el sewer nada más. Es el sewer de las dos duplex. Pero ¿qué ha creado ese? No hay... No, lo que pasa es que ya terminamos la conexión, por eso es que está abierto. Pero como aquí está lloviendo tanto, yo vengo con una pompa, vacío el agua y cuando viene el inspector, llueve o lo que sea, entonces no puede inspeccionar porque está lleno de agua. Acá no se llena de agua, es el pressure. Por los levos. Como tenemos esto aquí, se aguanta el agua ahí. Aquí está flat. Y no la deja drenar porque allá es que está la conexión para ir para allá. En aquella esquina donde está el toile es que está la conexión de que el agua se supone que viaje de aquí para allá para que después Para vaya drenar. Okay. La jodienda, por ejemplo, ahora si te vienen al framing, el inspector va a meterse ahí a sacar los Yeah. planos. Ya, está fuerte. Yo le puse unos paneles ahí, pero imagínate. Sí, pero ya los paneles están inundados también. La cocina es esta. Esto aquí va a ser como que un comedor Cocina, y todo esto por para allá. family. This is the master. Yes. Es la altura de esta, que son un poquito más grandes que las que tenía porque son puertas. Allá son 6 y estas son 8. Y el master debe ser el de allá atrás. Sí, ya lo vi. Los cuartos quedaron dicen de grandes. Y el baño de guest está bastante grande. Tenemos que resolver eso ya, brother. No podemos seguir stuck. Again, the Maison Duplex. Stay tuned for the next episode of Construction Update with Queen Homes. Take care, guys. Thank you for watching another episode of Construction Update with Queen Homes. My name is Janira Suarez and I am co-founder and interior designer for Queen Homes. With Queen Homes, you have the opportunity to build your home in your own lot, or we can help you find the best lot available for you. You are also able to choose from so many of the models that we have available for you, or we can start from scratch. You can actually sit down with one of our architects from our staff and design from zero ground the perfect home for you.